this afternoon again. Искаме отново да ви поздравим и да ви приветстваме и този следобед отново. And I hope we have enjoyed to be together this morning. Мисля, че поне за нас беше една наслада да бъдем заедно тази сутрин. Was it good for you? Беше ли за вас добре това? We need the microphone. Can you take the microphone? I don't need it. In the month of June, when I was visiting your church, месец юни, когато бяхме на посещение тук във вашата църква, I asked you to pray for me and my wife as we are going to Sri Lanka. имах тази молба, вие да се молите за мен и за моята съпруга, тъй като ми предстоеше пътуване в Шри Ланка. Did you pray for us? Молите ли се за нас? Добре. We felt your prayers. Ние почувствахме буквално вашите молитви. Because we had so many nice and beautiful experiences. Защото имахме толкова хубави и приятни преживявания там. The things we have experienced, they overwhelmed our expectations. Нещата, които там преживяхме, не можехме дори да си ги представим, не сме ги очаквали дори. Because the Lord was blessing us every day with a new thing. Бог ни даряваше благословения всеки ден. I think even 1 week would not be enough to tell you all the experiences. Една седмица няма да ми стигне да ви разкажа всичките ми преживявания. But I'm going to tell you some of the highlights we have Ще ви passed through. кажа тези неща, които ми направиха най-голямо впечатление. First of all, the land of Ceylon, or this Най-напред, island, този остров или тази държава Шри Ланка, it is a very beautiful and nice country. една много красива страна, много приятна. The people and the nature is very beautiful. Хората, природата там са прекрасни. This is just a picture of the transportation of Sri Lanka. Това е основното превозно средство в тази държава. They call it this transportation. They call it tuk-tuk. Това превозно средство се нарича тук-тук. Because when they drive it, защото когато се движи тази машина, издава този звук. And you don't find so many cars in Sri Lanka as this tuk-tuk. Това превозно средство тук-тук е най-разпространеното. Другите коли са по-рядко срещани в Шри Ланка. You can find this type of cars, this motorcycle kind of everywhere. Този тип мотоциклети се срещат навсякъде в държавата. And everybody wants to drive. И всеки иска той да бъде шофьора на това нещо. No, everybody wants to drive you. Всеки шофьор с тази кола иска да я закара някъде. If you are a white person, ако си бял човек, and you are walking on the street, и така си ходиш по улицата, it is impossible you to walk 5 meters without somebody asking you. Няма как 5 метра да изминеш, ако някой не те спре и да ти предложи да те транспортира до някъде. Everybody just enjoying it for drive. Всички просто се наслаждават, разлагат и да те закарат до някъде. The people are very simple. Хората са много simple. And very open-minded. Много открити към хората. And very, how to say, have a lot of hospitality. Да, тези хора са така по природа гостоприемни. It is impossible for you to walk on the street. Не може да си ходиш така по улиците. Of a village. На едно село, примерно. And that you are not invited finally in the house. И никой да не те покани да му отидеш на гости в дома му. Everybody is going to invite you to visit their house. Всеки иска да те покани да посетиш неговия дом, неговата къща. And you to stay with them, talk with them. Там да прекараш малко време с тях, да си поговорите. They will ask you where are you from. Да те разпитат откъде идваш. What are you doing here? Какво правиш там в тяхната държава? They will give you so many questions. Толкова много въпроси искат да те разпитат, And I'm going to share with you about this later. И аз по-късно ще ви разкажа за това. Why is that so in this country? Защо това е така в тази държава? Sri Lanka, it is a Buddhist country. Шри Ланка е една буддистка държава.
most of the people are Buddhists. Повечето от хората са будисти. And the Buddhist religion has something very important them to И teach. тази религия има едно така основно учение. Buddha has taught them Буда ги е научил, that while they are alive, докато са живи, if they keep 5 commandments, ако трябва да спазват 5 заповеди, we have 10 commandments, Buddha has 5 commandments. ние като християни имаме 10, а те като будисти And 5. actually those 5 are from those 10. А тези 5, техните са всъщност част от нашите 10. So they're exactly the same. Don't steal is the same as we have. Don't steal. Не лъжи, те са както нашите заповеди. Okay. So the people are trying to fill this 10 commandments, these 5 commandments. Хората се опитват всячески да спазват тези техни 5 заповеди. And Buddha has promised them, Буда им е обещал, if they are going to keep these 5 commandments, in the next life they are going to be rich people. ако човек спазва тези 5 заповеди в следващия си живот, ще бъде богаташ. This is first. Това е първото обещание. And second promise, И второто обещание е, in the second life you can live in heaven. в следващия живот, ако не си богат, ще бъдеш в небето, ще живееш в рая. So here on earth, where you are living right now, Така че докато си тук на земята, както си живееш, you do good things, трябва да правиш добро. you help people, Трябва да помагаш на хората. you take care of the poor, Трябва да се грижиш за бедните. you're honest, Трябва да си честен. you keep these 5 commandments. Пази тези 5 заповеди. Next life, Следващия си you живот will have a very good life. ще имаш един прекрасен живот. Either here on earth being a rich guy, Дали ще бъде тук на земята като един богат човек, or in heaven или на небето в рая, being one of the gods. да бъдеш един от боговете. So people knowing, having this in mind, Така че хората, имайки това в предвид, while they are alive, докато са живи, they try to do everything is good possible. опитват да вършат всичко, което са способни, нещо добро да направят. If you go to Sri Lanka, Ако отидете, примерно вие, ако самите вие отидете в Шри Ланка, and you go on the street, и така се окажеш на улицата, everybody will come and say everything is okay. всеки ще дойде да попита всичко наред ли е с тебе, къде си отседнал, имаш ли къде да отседеш. And they don't want to gain money from you. They do it because they want to help you. Просто такива са хората, искат да ти помагат. And when we went there, Когато ние бяхме там, когато пристигнахме, okay, when we were there, we were felt like in the palm of the people. така като се чувствахме, все едно сме в дланите на хората, така ни обгрижваха. Everybody was trying to care about you. Всеки искаше да се погрижи за нас. You begin to love Sri Lanka as soon as you arrive there. Веднъж пристигнете в Шри Ланка, ще я заобичате тази държава. People are very nice. Хората са много топли. Not only people, but the nature is really Не само something really хората, но beautiful. природата е толкова красива, толкова хубава. The Sri Lanka has 2 sides. Има две страни, две части. One is the mountain side. Едната е планинската част на Шри It Ланка, is really green. която е просто само от зелено. It is because they grow the green tea over there, Там те отглеждат своя зелен чай, which you can find in the market. който вие тук купувате от нашите пазари. They Днес. grow it in the mountains. Ето там го отглеждат хората. And the second side, А втората част на държавата it is landscape. е една такава равнина. It is close to the sea. Равно е и е близо до океана, близо до Индианският океан. And they have a lot of lakes over there. И там има много езера. And safari. И са джунгли. Where there is safari is not jungle. Safari is landscape where there are these zebras, all these animals. Да, в този район савани, савани. Yes. Because jungles. Където има много животни, зебри. You can find many animals in Sri Lanka. Има много така богат животински свят в Шри Ланка. And animals in Sri Lanka, they walk very freely everywhere. Животните свободно се разкарват където си искат. They can go to your house, they can go out. Да влязат в дома ти и после да си излязат. Просто Because in Sri Lanka there is
one of these 5 laws, защото по принцип една от 5 заповеди do not kill. е не убивай. And do not kill means do not kill man and do not kill animals. Не убивай включва не убивай човек, не убивай и животно. They are not allowed to kill animals. Не им е позволено да убиват животни. By killing animals, some of them might go to the prison. Ако убиеш животно, може да те вкарат в затвора. So the people are really careful to not kill. Така че хората са искрено се опитват да спазват тази заповед, не убивай. Yes, one day I was doing a massage for one boy. Един ден правих масаж на едно момче. And behind me there was a scorpion walking. И зад мене си вървеше един скорпион, така необезпокоявано. And the people were so хората бяха толкова спокойни и все едно нещо нормално се случва. They take a piece of stick, they put on the how you say this piece of paper, put this scorpion. Взеха една хартия, едно картонче и с една пръчка така го помолиха учтиво да се качи там и да го изкарат навънка. They don't kill. Няма как да го убиеш. But this scorpion will come after 1 hour back again. Аз им казвам, този скорпион пак ще ви дойде тук на гости след 2 часа. No problem, we'll take him out again. Какъв е проблема? Пак ще го изведем спокойно. It's really strange. Това е наистина странно просто е. Also in Sri Lanka there are 88 types of snakes. Освен това в Шри Ланка има 88 вида змии. And 5 of them are really poisoned. 5 от тях са истински отровни. Cobra in Sri Lanka is looked as a holy snake. Змията кобра е едно свято животно, така и се гледа в Шри Ланка. If you kill a cobra, убиеш ли кобра в Шри Ланка, you can really get in trouble with the state. Със сигурност ще взимаш проблеми с правителството. Because cobra, according to their teaching, според тяхното вярване, was one of the animal who protected Buddha in his life. Кобрата е била една от животните, които е защитавала Буда, докато той е бил тук на земята. So they never kill cobras. Така че никога човек в Шри Ланка не убива такава змия. You can find in Sri Lanka many statues of Buddha covered в Шри Ланка има толкова много разпространени статуи на Буда, който е покрит от тази свещена за тях змия. And most of the animals you can find in Sri Lanka, these are the elephants. Повечето едно от най-срещаните животни са слоновете там. They have a lot of elephants in Sri Lanka. Пълно е с слонове в Шри Ланка. Actually, the elephant is like a logo of the country. Това е като логото на тяхната държава. They even have orphanages for the elephants. Имат си сиропиталища за слонове. Where they take care of elephants who are lost. Където те се грижат за такива осиротяли малки слончета. Even they show much respect and take care of the elephants. Въпреки че толкова се грижат за слоновете, that the elephants is one of their gods. Те вече ги считат като един от техните богове. And it was really very interesting for us one day. И един ден ни стана толкова интересно. When we were passing by the orphanage of this elephant. Когато преминавахме през една такава градина за слонове. We have visited a shop. Ние посетихме един магазин. In which they make the paper. В който те издават хартия. Yes. Хартия. You know, the paper you write on. Paper. Normal paper. Харти, там листи подават. Paper. Да, лист хартия. Yes. Guess what they make this paper from? Познайте от какво правят тази хартия, от какво я произвеждат? Well, you never guess, so I'm not just. Няма как да се сетят, така че направо ще ви кажа. I was never thinking that from this you can make a paper. Никога не съм си представил, че такова нещо може да се прави, да се произвежда хартия. They make the paper from the poo of the elephant. Мисля, че се сетите от какво я правят. Да. От това нещо, което слоновете произвеждат отзад. It is amazing the people can use. Просто е невероятно как хората такова уважение дават на for these elephants. They can do everything. They don't. Anything is from animals. Всичко, което излиза от слоновите е нещо ценно, нещо ценно за тях. Yes. Няма как да го изтърват. Now let's go ahead.
Така че да продължим напред. You can find a lot of apes, Пълно е monkeys, с маймуни, с шимпанзета. everywhere. Навсякъде се срещат тези животни. And one of the most things you can find almost everywhere, this is the Buddhist and Hindu temple. Едни от най-разпространените буддистските и хиндуистските храмове. Most of them they have a lot of gold. Имат пълни са с злато, покрити са от всякъде с злато. And you can find the statues of Buddha almost everywhere. А статуите на Буда също са така странно разпространени. The Buddhist people believe that the whole history of this world, Хората вярват, буддистите вярват, че цялата история на нашата земя, our world had 29 Buddhas. Имала през цялата история на земята, имало 29 личности Буди. And every Buddha comes once in 1 million years. На 1 милион години идва по един Буда. So that means our earth has 29 million years. Така че според тях нашата земя е на 29 милиона години. So this is one of the statues of Buddha you can find. Това е една от статуите на Буда, които там може да видите. Here under these statues they have a temple under the ground. Под тази статуя има цял храм, който се намира под земята. And in this temple you can find all the history of the Buddhism. И в този храм може да разберете цялата история на будизма. Sri Lanka is located in the south part of India. Шри Ланка се намира на южната страна на Индия. They have 70% of Buddhist people. 70% са будисти. 13% of Hindus. 13 хиндуисти. Hindus are on the north, on the south are Buddhist. Те се намират на север, а будистите са на юг. They have 10% of Muslims. 10% са мюсюлмани. They are most to the east side. Те са по-скоро в източната част на държавата. They have 7% of Christians. 7% са християни. And they have 0.04 other И други religions. религии по-малко от 1%. Our Adventist Нашата church адвентна църква has 3,000 people има 3000 члена, for 20 million of citizens. а гражданите в държавата са 20 милиона. This means that we are Което значи, 0.01%. че ние сме 0,1%. Not 0.01. 0,01%. It is almost nothing for a country like this big, like this big population. Все едно нищо не сме за такава голяма държава. Why is that so? Защо това е така? For the Buddhist people, За будистите Christianity is not something really good. християнството не е нещо хубаво. Because in the past histories there came В миналата им история са дошли Portugals which pushed them to believe in the Catholic хора religion. от Португалия, които са ги насилвали да приемат католическата вяра. And because of that they don't really like the Christians. Ето защо поради това насилие от тяхна страна не ги харесват християните. And not only for that reason. Не само заради това. The second reason is that the Buddhist religion, Но буддистската религия it is more conservative religion. е по-така силно консервативна религия. For example, they don't like somebody to suffer or kill the people. Те въобще не харесват да видят страдание, да има убийства. They don't like to kill animals. Не убиват дори животни. They like to be good with each other. Те се стремят да бъдат добри един към друг. They don't want to do anything bad here. Просто стремят се по никой начин да не направят някоя лоша постъпка. They want to dress really nicely and humbly. Искат да се обличат дори приятно, смирено, скромно. But when the Christians come, Когато обаче идват срещат християни, they eat everything. християнина си хапва всичко, They behave as they want. държат се както им харесва, They argue between them, fight. карат се, спорят помежду си, бият се. And this is not having a good reputation for the Christians in this country. Така че общо взето християните нямат добра репутация в тази държава. So to work being a Christian there is complicated. Така че да бъдеш християнин там е наистина сложно нещо. Here is the training we did for the. Тук ви показваме какви занятия провеждахме With the pastors who are locally there. с местните пастори там.
We have talked with the union previously. Бяхме говорили с техния съюз предварително. Всъщност те ни поканиха. They wrote a letter for the division to send somebody to train their medical missionary work. Искаха помощ от дивизията да изпратят някой, който да им помогне да се обучат в здравно-мисионската работа. So we were sent there. Така че ние бяхме изпратени там. We went and we did the training for the pastors. Отидохме там, за да обучим техните проповедници. In this country to preach the gospel is really complicated. Тези държави да проповядаш благовестието е нещо много трудно. Because our church doesn't have an official statute. Няма неофициално призната там пред правителството, пред тяхната държава. Our church is нашата църква там е Seventh-day Cylonic Financial Adventist Association. Адвентна асоциация, Шри-Ланска адвентна асоциация, така се води. Financial Association. It's like CRL. I don't know how it's Финансова адвентна Шри-Ланска асоциация. It is like a marketplace. Да, като една фирма е регистрирана, не като църква. It is like a company. Като една фирма. You know, company which producing tables, for example. Да, примерно една фирма, която произвежда, да кажем, масички. It is not registered as church. Тази организация не е регистрирана като църковна организация. Because it's not allowed to have. Не е позволено от държавата това да бъде така. And many people who in many locations where we had a church, a Seventh-day Adventist church. Така че на много места, където има църкви, many of the Buddhist people came in that place. Много от местните будисти са ходили там. And they have taken over the church. И са така затваряли са тези църкви един вид. Не са позволявали да има църковна дейност там. They took the church from us. Вземали са, ограбвали са нашите църковни църкви. Те са ги превръщали в техни храмове. Some of our pastors were beaten and persecuted. Някои от нашите пастори са били преследвани, били са бити. Yes, one of them was so much beaten that he was on the ground. They were beating him like this. Един от тях са го, били са го почти до смърт. Yes, really, he was in really bad shape after that. Наистина едва оцелял. So they did in this country to preach the gospel is so complicated. В тази държава да проповядаш благата вест е много сложно. You can imagine for 20 millions only 300. This is a very small amount. 3,000. За 20 милионна държава да бъдем само 3000 си е цяло постижение. So the union was really put in the corner. Така че съюзът ни наистина се намира в една много тежка ситуация там. They don't know what to do. Не знаят какво да правят, как да работят. When we came with this medical missionary training, когато ние дойдохме с нашата здравно-мисионска програма, and we taught the pastor how to approach to the people by medical work, и опитахме се да научим хората, пасторите, как да достигат хората с здравно-мисионска работа. In the end they all witnessed. В края всички дадоха такова свидетелство. That this program for them was like a new start. За нас тази програма бе едно ново начало, казаха пасторите. Says you gave us so many ideas how we could work with these people. Толкова много идеи ни дадохте как можем да работим с хората тук. The ideas we never thought is possible. Идеи, за които ние никога не сме си представили, че са възможни да се изпълнят. And not we even didn't know. Не само че не сме знаели, не сме помислили за такова служение. But we really don't know how to apply the natural remedies. Въобще не знаем практически как да прилагаме природните средства за лечение. So we were teaching them how to use natural remedies. Така че ние ги учихме как да използват природни средства за лечение. We have taught them to use the simple things they have in the kitchen. Как да използват простички неща, които всеки в кухнята си, с които хората разполагат в кухните си. We try to teach them to use the simple things they have under their hands. Най-простите неща, всеки с каквото разполага да го използва за здравно-мисионска работа. So they have learned this. Така че това учиха те от нас. They learn how to take как да измерват кръвното, and the other first aid. Как да прилагат първа помощ. We have taught them also the prophecy. Учихме ги също на пророчества. We have taught them about some other spiritual things. Някои духовни занятия имахме с тях също. Then we had the graduation. This is all the pastors. Края всичките пастори, които завършиха обучението, са тук тази снимка. You can see the president of the union. Президента на техния съюз е тук. Mission department leader. Долу, да, и също отговорника на мисионския отдел също е на снимката. They were all enjoying
enjoying this program. Всички наистина се радваха на тази програма. But we wanted to show them not only through the theory how this medical missionary work. Но ние искахме не просто теоретично да ги запознаем с здравно-мисионското служение, But we wanted to show them но да practically им how покажем it works. практически как това нещо работи. So after the first month of Така че training, след първия месец на обучение, we had a team joining us from Switzerland. още един екип дойде с нас в Шри Ланка от хора от Швейцария. They came all for one mission trip in the south of the country. Те дойдоха за едно мисионско пътуване в южната част на държавата. When we came first there to Sri Lanka, Първият път, като дойдохме в Шри Ланка, we have asked the union, бяхме попитали Съюза. tell us the worst Кажете ни къде е location of this country. най-лошото място за мисионска работа във вашата държава. The location where you is Където за just вас е почти impossible to work. невъзможно да работите. Кажете ни кое е това място. And they said, yes, we will show you. И This те ни is казаха, southern да, area. ето, южната част на държавата ни е невъзможна за работа. And said, we want to go there in this village to Ние live казахме, from добре, искаме там да ни закарате, там да живеем в този район. and we are going to do the work there. И там ще работим на мисионската работа. So we went to the south part of this country Така че оказахме се тук в южната част and we started the work. и започнахме да работим. I don't have time to share with you all the things we да passed, споделя всичките опитности, с които Бог ни подари, but just to give you some brief ideas. но да дам едни кратки така идеи какво ще се случи. Here you can find a health expo Тук се провежда едно здравно изложение for the children. за деца. Guess where this program is done? Отгаднете в какво помещение се провежда това. Okay, I tell you. Направо ще ви кажа, няма какво да ви мъча. This is the Buddhist temple. Това е един буддистски храм. This is right in the center of the Buddhist temple. Направо точно там, в центъра на това буддистско седалище. It is a location where it is almost impossible to think you can do something. Дори не ти на ум, че е възможно там да правиш такава мисионска работа. But the Lord was always opening the way. Господ обаче отваряше вратите. Last year when I was in this country, Миналата година, in the beginning of the year, sorry, всъщност в началото на годината, I have talked with the chief monk. говорих там с главния лидер на главния монах там, That главния we want to отговорник, do a health expo for the children. че искаме да проведем едно здравно изложение за децата. And he, without even having bad thoughts, he said, yes, sure, you come, you do it. Да, той каза, идвайте и правете го. But there was a problem when we arrived, Но когато пристигнахме, се появи проблем. because all the children of this Buddhist temple, they had a vacation. Всички деца там са имали да били във ваканция, So there was nobody. така че никой не беше там. So we came and said, look, we still want to do the health expo. Дойдохме, казахме, все пак нищо, искаме да си проведем нашето изложение. And they asked when. И те казаха, кога искате? We said on Monday. Понеделник. And it was Friday. А то беше петък вече. They said, no problem. Няма проблем. We will arrange all the children to come for this Така ще направим, че да съберем всички деца, кой където се намира и те ще са тук за вашата програма. So it happened Така че ето какво се that for случи. this program we had 50 children. За това изложение имахме на разположение 50 деца. And also we had 5 of the Buddhist teachers. И 5 от техните буддистки духовници бяха там, присъстваха. They listened to the program Слушаха какво ние им говорихме. and they said, every time you come to this country, И накрая казаха, всеки път, като идвате в нашата we държава, want you to come and teach our children. желаем да this идвате тук и да учите нашите деца на тези уроци. Amen? Амин. These are the children. Ето тази снимка е от децата, които бяха там. And there's their fathers and mothers, some of them. Бащите им, някои майките на някои от тях също. One more experience. Още една опитност. We did also a health expo for the government working people. Проведихме едно здравно изложение и за хората от на държавна служба, да. This really happened for the people in the world would be accident. Това за хората въобще в света да се проведе такова здравно изложение за чиновници е нещо случайно. But for us this was not an accident. За нас обаче това не е случайно, не е така. This was real. Това беше по Божия промисъл. Бог направи тази опитност за нас. And one day I went Един ден отидох with somebody to visit the village people. Излязох в едно село да правя посещения. And we were working through the village. Ходихме се така през селото. And in that village we saw a woman holding a child outside
outside of the една house. жена, която си държеше детето навън, пред къщи. And she was smiling to us. Тя ни се усмихна. And we smiled to her. Ние се усмихнахме. And she says, "Come, I want to." И каза, елате тук, елате ми на гости, елате да видите къде And живеем. this is something normal for Sri Lanka. Така че това не е нещо необичайно, това си е нормално за When you шриланците. come out of this house, Защото като излезеш от единия дом, you will walk few meters. The next one is going to invite след you. няколко метра ще те срещне някой друг и ще те покани да посетиш и неговия дом. So we went into this house. Така че отидохме в нейната къща. This lady, she was a teacher. Тази жена е учителка. She had a very good English. Говореше прекрасно английски, говорихме добре. And we told that we are tourists in this country. Казахме, че сме туристи там. But we are also health educators. Но също сме и здравни възпитатели. And she said, "Oh, very good." И тя каза, радвам се, хубаво е това. I said, "We just recently did the health expo in the Buddhist temple." Преди скоро проведохме едно здравно изложение. And she said, "Oh, very good. If you want, I can invite you to talk with the chief monk of this place." Ще ви поканя тук и да говорите с главния духовен служител тук в това село. She says, "We gave him a house, so he lives right beside us." Така че ние му дадохме къщата, той живее при нас, така че ще говориш с него. So we said, "Okay." Добре, казахме ние. So we went into the next house. Отидохме на такава съседната къща. It was not a house, it was an office. Това не беше точно като къща, беше си цял офис. He was the chief for all the monks in that whole region. Той е бил отговорника на духовниците в цялата тази област. And he was responsible for all the teachers and government workers in that region. He was like a mayor or something. Той не е бил просто духовник, но дори като кмет отговарял и за учителите, за държавните служители там в целия този район. We come inside. Така че ние влязохме вътре при него. Той ни покани да седнем. They bring us cake. Дадоха ни такова ядене, торта. And the tea. И чай ни почерпиха. We just drank something sweet and the tea in the previous house. Now we drink the tea in this house. Въпреки че преди пак си похапнахме и си попинавахме и сега също трябваше да правим същото. And they много им харесва да ни хранят и да им гостуваме. Finally they say, така че най-накрая казаха, we will talk with the government. Ще говорим с правителството. So you can make a health program for the workers. Така че вие да можете да проведете едно здравно изложение за всички чиновници тук. But we have to check this. Обаче трябва да проверим. Because they are busy. Дали са свободни, защото хората работят. We said, okay. Казахме, добре, I'm sure to find this because there was more things interesting. Накратко се опитвам да ви кажа най-важното. We leave this house. Тръгнахме си от този офис. The next day, this man calls one of our friends. Следващия ден, вече този човек се обади на един от нашия He said, I want this tourist. И каза, искам тези туристи, which are teaching health, които така възпитават неща за здравето, come to our health department. Да дойдат в нашето здравно министерство. So they can negotiate when we do the program. Така че да обсъдят точно каква ще бъде програмата. And we go to this. И така отиваме там при тези хора. They arrange us the date, everything. Дават им точно датата, кога ще бъде нашето изложение. And they say, и казват, we are going to pay for every expenses you are going to do for this health expo. Ще заплатим за всеки вашия разход, който ще може да имате за вашето изложение. We are going to pay your trip to that place. Ще ви платим пътните разходи. It was about 70 kilometers. Някъде около 70 км. And they not only pay, they provided a van for us. Да, не само че ще платят разходите, но и дадоха ни самата кола. They said we will give you food, we'll feed you. Ще ви дадем и храната, която ще ви е нужна. And all the expenses for the papers, printing, banners, for this testing the blood, за тези sugar, everything, we are going to take care of it. Въобще всичко, което ви е нужно, ние ще се погрижим.
Fine, nice. Еми, добре, щом така искате. Would you like to happen this in Bulgaria? Бихте ли така, мечтаете ли това да стане тук в България? That the Bulgarian government to pay your medical missionary work. Така че българското правителство да ви заплаща за вашата здравно-мисионско работа. When I went out of this office, Като излязох от офиса им, I was not imagining it. Did I talk with the Adventist health department leader or I talked with the Buddhist health department дали leader? говорих с директора на нашия адвентен здравен отдел или пък с директора на държавния здравен отдел. Будистки. The program was really nice. Програмата наистина беше мина хубаво. They brought even the doctors who would do everything. Те намериха и доктори, които да бъдат там специалисти. And we finally did the lecture. И в крайна сметка ние имахме лекции с Yeah, тях. here are just some pictures. Ето някои от картини, снимките, които може да видите какво правим. We did the lectures. Ние бяхме лекторите там. There were 100 government workers. Имаха около 100 служителя, чиновници. This lady which you see in that corner, Тази дама, която виждате в ляво, on the first row, в ъгъла, първия ред, she's the mayor. тя е кметът на селото. No, it's not the cell, it's the whole region. На този район, на цялата област, това е кмета, отговорният служител. And for this meeting, И на тази среща, I don't have a picture, but it is beside this lady if she was with us. до тази дама, няма на снимката сега, It is more here in this corner. по-встрани, There was this chief monk. се намираше този главен духовен служител. You understand? Разбирате ли? Now this is the most interesting part. Това идва сега най-интересното. We teach our program Ние преподаваме там, of all these people, изнасяме си програмата and this monk is listening very carefully. и този най-главният монах слуша толкова внимателно And in one moment, и в един момент, after the first lecture, след първата лекция, he is turning to our brother той се обръща към нашия брат, who brought us there, този местният там наш брат, който ни доведе, and says, "Who are these people? и му каза, кои са тия хора? Are they Buddhists?" Будисти ли са? Какви са? They says, "No, they are Не not." са будисти. Are they Hindus? Може би са хиндуисти тогава? No, they are not Hindus. Не са хиндуисти. Who are these people? Какви са тогава? They are Christians. Християни са? No possible. Християни това не е възможно. How is possible the Christians to teach about Как health? може християните да ни учат на нещо хубаво за здравето? We teach Christians about health. Ние учим хората как да бъдат здрави. Ние, будистите. And now Christians are teaching about А health. сега християните те да ни учат на здраве. What kind of church is that? Това въобще не вярваме, че това е така. Каква църква е това нещо? The Adventist church. Коя църква е? Адвентната църква. Really, I would like to know about this church. Наистина искам да знам нещо повече за Because адвентистите. for him, Защото за него hear that a Christian church teach about vegetarian diet, about good food, да чуе християнин да преподава за вегетарианска диета, за нещо, някакви принципи за здравето, това нещо е просто немислимо. Странно е за тях. Не могат да го разберат. Most of the Buddhists they are vegetarians. Повечето от будистите са вегетарианци, тъй като те по принцип не убиват животни. But the Christians when they come they usually kill animals. Християните обаче като дойдат там искат да си похапват, затова убиват животни. So for him, така че за тях религия, which is also promoting the която health, също промотира здравето, промотира вегетарианството, е нещо странно. He said, I want to know where is this church located. Искам да знам къде се намира тази църква вашата. And he said, we don't have the church in this place. Нямаме, нашия брат каза, нямаме тук във вашия The closest church is 70 kilometers away. Нашата най-близка църква от тук е на 70 км. And he explained him the location. Обяснил точно къде се намира църквата So he ни. might know about this church. Така че той да разбере къде сме ние. Now, during this time, по време на тази събирка, the secretary of the mayor, секретаря на кмета, he stood up when we finished all our lecture. Изправи се и след нашите лекции. And he was so thankful. Беше толкова благодарен. He was almost crying. Почти плачеше. He said, I have diabetes. Имам диабет, каза той. And your lecture just taught me how I should come out of my diabetes. Сега се научих как да се справя с тази болест, как да се подобря. I so much appreciate you came to teach us this Толкова thing. много оценявам, че дойдохте тук да ни научите на нещо важно. The monk he needs some job to go and he
he went out. Главният монах трябваше да си ходи по някакво задължение, излезе. But when he went out, Като излезе обаче, he took the mayor outside. той взе така дръпна кмета на страна. And he said, this program is very good. И му каза, виж, тази програма е добра. I want this program to go through all the country. Искам тази програма да мине по цялата държава. So tell to these people. Кажи тези хора да... When they come next time, Като дойдат следващия път, we are going to organize for them to go also in another regions. We are going to pay all their expenses. кажи им, че ще им платим да могат във всичките ни области да минат с тази твоя програма. Кажи им това. Now, when our brother Когато нашия брат received this message from the mayor, чу това съобщение от кмета, he was so much surprised. той така се беше изненадал. Because he knows the story behind. Защото той също знае каква е историята там. Exactly the same monk. Същия този главен монах, Who went out. който си тръгна, He was the one. Той беше този, Who 3 years ago който преди 3 години has persecuted our church and kicked out the pastor from the village. Беше преследвал нашата църква, беше така принудително извел нашия пастор там. But now, сега обаче, he learned something new about our church. Научил нещо ново за нашата църква, организация. And the reputation and the prejudices had in the mind of these people. Техните предразсъдъци, тяхната представа за нас един вид се промени. It became a good one. Те вече започват да ни смятат, че сме нещо добро. Now they understand. Те разбраха сега, that among all the Christians, че между всичките християни, there are some a group of Christians, има група християни, which are called Adventists, които се наричат адвентисти. They are different than all the others. Те са по-различни, те са съвсем различни от нормалните християни. Amen. Амин. Because till then, защото до тогава, for this month, за този монах, all the Christians are all the same. Всички християни са си същите. But now the prejudices is down. Сега обаче този техен предразсъдък се рухна всъщност. Okay, this is short. Това беше кратката версия. Всъщност, we didn't do only the public work program. Не провеждахме само обществени програми. We did also the visits to every house. Но също посещавахме хората по домовете им. We visited the people who are sick or хората, които са болни, които нямат какво да ядат. But this came out after our first visit. Но това стана след нашето първо посещение. All the people you see coming from Switzerland, всички този екип от Швейцария, който видяхте, they are just simple church members. Те са просто църковни членове. Coming with their pastor in a mission trip. Идвайки с техния пастор на едно мисионско пътуване. This pastor has a very good custom. Пастора си има такъв един хубав обичай. He once a year goes for a mission trip. Веднъж годината отива на мисионско пътуване. And he is gathering all the young people. И събира всичките младежи около него. Who wants to come with him? Кой иска да дойде с мене? So all these young people go for 1 month in така че всеки, който желае, отива за един месец в някоя далечна държава за мисия. So we all came. Така че всичките идваме. There. And we begin to visit the people. И започваме да посещаваме местните. And I told you to visit the house is not a complicated thing in Sri Lanka. To visit what? To visit the house in Sri Lanka. Така че да посетиш някого в дома в Шри Ланка, това не е нещо невъзможно. Това е лесна работа. But there became a problem. Но дойде един проблем. Because when we were visiting this house, докато посещавахме тези къщи, everybody was complaining they have health problems. Всеки ни се оплакваше, че е болен. Now what to do? Какво да правим с всички тези болни хора? These young people who visit the house, тези младежи, които посещаваха домовете, they make notes. Записваха си. And because they have only 3 medical missionaries among them. И понеже само 3 са здравни мисионери от тях. This is me, my wife and Tanya. Аз, съпругата ми и Таня. We are 3 only who know to apply the natural remedies. Ние тримата знаем как да приложим тези средства за лечение. So they said we should visit these people. Така че те казаха, трябва да посетим всички тези хора. But when I look at the list, като погледнах целия списък, it was too much for us. Твърде много беше за нас. So we said we are going to do something. Така че казахме нещо друго, различно. We are going to teach you how to do this. Ние първо ще ви научим как да вършите медико-здравно-мисионска работа. And then you are going to visit these houses and you are going to work. И вие самите ще извършвате. Вие ще посетите хората, ще ги лекувате. We get second training over there local. Така че направихме едно местно така обучение там. In the morning we teach our group to do medical missionary work. Сутрин обучавахме нашите хора там как да извършват здравно-мисионска работа. In the afternoon we go for the mission. След обед ги пускахме на мисия. But even having
Now 15 people knowing to do medical missionary Дори work. 15 човека, които вече можеха да извършват такава работа. The need was too big. И те не стигаха. Работата, нуждата беше много по-голяма. When we couldn't fulfill. Нямаше как да се справим. From the morning till the evening, I had patients to go here and there to visit. Сутрин до вечер имах болни хора, които трябва да посещавам. And when you do the treatment, it takes sometimes 1-2 hours. Когато правиш дадена процедура, може да отнеме 1 до 2 часа. So you cannot handle all. Няма как физически да се справиш с всичко това. We changed the plan a little. Така че сменихме за малко планът ни. Now we teach this group. Значи учим едната група. And this group they visit the house. Тази група посещава дома. And they teach the family. А те самите обучават хората в семейството как да вършат здравно-мисионската работа. Разбирате ли? So now the family knows how to do medical mission. Така че самото семейство вече стават едни здравно-мисионери. You understand? Разбирате? But even that was not enough. И това обаче не беше достатъчно. Because the need was growing. Нуждата беше много по-голяма. So now what we did, we changed the plan again. Така че пак сменихме планът. We teach these people. Научихме тази семейната група. This group teaches. Нашият екип всъщност научихме да научи семейството как да работи. And now the family teach the neighbors. The neighbors. The neighbors. А семейството да научи съседите си and their relatives. И техните роднини как да работят. All the village was a medical missionary. Така че това цяло село се изпълни изведнъж с здравни мисионери. Everybody knew how to apply the natural remedies. Всеки научи как да прилага природните средства за лечение. It was so nice to hear the experience of each one of them. Хубаво беше да слушаме преживяването на всеки един от селото. I'm going to share my personal experience with this boy. Сега ще ви разкажа моето лично преживяване с това момче. This boy has a name Lahiro. Лахиро е името на това момче. This boy 2 years ago was fully paralyzed for the feet. Преди 2 години той получи пълна парализа от кръста надолу. And nobody knows why. Никой не разбра причината. One day he was going to the school. Един ден си отивал на училище. And he lost the и загубил чувствителност. of the feet. И загубил силата в краката си. And then fall down and never walk for 2 years. Паднал на земята и от тогава не е ходил на собствените си крака вече 2 години. This family visited all the doctors of the Посетили семейството му всички доктори там, които са били на разположение в цялата държава. All the temples and all the monks. Всичките монаси, всичките храмове посещавали дори. And you know that the monks they also apply natural remedies. Знаете, техните всъщност там монасите прилагат също природни средства за лечение. But nothing helps. Нищо обаче не помогна. And this boy, because of sitting too much and not having понеже това момчето така се обездвижило дълго време било на поличка. In the back begin to grow very big wounds. Се появили на гърба му много тежки рани. And these wounds they were so big that they went down to the bone. Толкова дълбоки, че чак до костта достигали раните му. It was really painful to look at it. Истинско, много полезно беше дори да го гледам само. And I say, what you do with this wound? И казах, какво правиш с тези рани? I asked the mother. Да, питах майката, как ги лекувате? And she said, we go to the doctor. Ходим до доктора, каза тя. And the doctor in every 6 months takes from us $200. И на 6 месеца този доктор ни взема по $200. $200 for Sri Lankan people is very big amount. $200 за един шриланец са нещо много. But they want to pay this money because they want their son to live. Искало да плати дори такава сума само и само детето им да е добре. She said also, тя също ни каза, because our son is having this problem with the feet. Поради това, че сина ни има проблеми с краката си, we are all cursed by the neighbors and by the relatives and people. Всичките хора, нашите роднини, приятели и съседи ни смятат за прокълнати. They say that we are cursed by God. Ние сме прокълнати от Бог с това. That nobody could help us. Никой не може да ни помогне. And then we came to this house. И тогава, идвайки в тази къща, в този дом, we prayed with this house. Помолихме се с хората. They are not Adventists. Не са адвентисти. They are Buddhists. Те са будисти. But we told them. Но им казахме. We can do anything. Ние самите нищо не можем да направим за вас. The only help your son. Който може да помогне на вашия син. To walk again is Jesus. Да проходи отново е Исус. So if you want, we will pray to Jesus. Искате, ако имате такова желание, ние ще се помолим на Исус. Исус да помогне на вашето дете да проходи отново. And they said yes, sure. И казаха, добре, искаме. Said our God doesn't help. Нашите богове до сега не ни помогнаха, не помагат. But
we will pray to Jesus, maybe Jesus could help. Но ще се помолим на Исус, може би пък Той да помогне. We started the treatment. И ние започнахме процедурата. We were doing cold and hot bath. Правихме горещи и студени бани на краката. The situation was so bad for his feet. Беше ситуацията за неговите крака. That he even didn't have any feeling. Че вече нямал никаква чувствителност по крайниците си. I took a needle. Взех една игла. And I was putting like this on the skin. И така пробвах да го облождам по кожата му. No feelings at all. Никаква чувствителност. I even did something even worse. Дори реших да бъда малко по-смел. I put this needle deeper in the skin. Забих така колкото мога по-надълбоко иглата. I'm not sure if I reached the bone. Дори не съм сигурен, може би костта да достигне. But I wanted to see how deep. Исках да видя докъде, кога ще се появи някаква чувствителност. And I asked, do you feel something? Пита го, чувстваш ли нещо? Nothing. Нищо не чувства, казвам. Нищо не чувства, казвам момчето. For me, I was very afraid for such cases. Така че за мен просто аз се оплаших такъв тежък случай. For me, I was thinking there is no hope. Аз самия мисля, че тук едва ли има някакво място за надежда. But if you say like this to the mother, но ако бях казал това на майката, you discourage her hope she has in Jesus. Бих я обезкуражил. Тя беше започнала да вярва поне така в началото в Исус. And I looked at her hope. Погледнах и видях, че тя погледнах в нейната надежда. And this gave me hope. И това на мен ми даде надежда. And I said, и казах, many people in the time of Jesus had the childish hope and it brought them to heaven. Много хора в Исусово време имаха такава детска надежда и вяра и това им помогна. And then we started the treatment. И продължихме процедурата. We did the cold and горещи и студени контрастни бани за краката. Then we did a salt massage. След това направихме масаж с сол. And then we did a special massage for the feet. И след това специален масаж за крака. And we teach also her mother to do. Научихме дори самата майка как да върши тези процедури. So you see, this boy from Switzerland is my student. Така че момчето е мой студент от Швейцария. I teach him how to do the massage. Аз го научих как да прави масаж и in the first day I did all. процедурата. Най-напред аз ги направих нещата. And then second day he did. След това момчето. And then he teaches the mother. И накрая като научи и майката той. And later on, this mother teaches the neighbor. Майката започна да учи своите съседи. I will share you later about it. По-късно ще ви споделя за това. We did this treatment about 7 days. Около 7 дни правихме тези процедури. After 7 days, и след 7 дни, there's some miracles happens for this boy. Започнаха да се случват чудеса за това момче. When we were doing only simple touching of the skin, просто като докоснахме така кожата на детето, he was already feeling the warmth of the palm. Вече той имаше чувствителност, усещаше топлината на нашите ръце. In the beginning, в началото като he couldn't move his feet. Не може да си помести крака въобще. But after few но след няколко physiotherapy work, процедури физиотерапевтични, he had a muscle which could push like this. Вече имаше достатъчно сила на мускулите да размърда крака си. And it was not possible in the beginning. В началото това не беше възможно. But now it was very strong. Сега обаче крака му вече беше силен. He had a problem a little bit to move the feet front. Имаше проблеми така съвсем едва може да премести леко крака напред. But still it is improving. Но това си беше всъщност напредък. So what we did, we got a special thing. Така че купихме една специална конструкция. And we tied his. Завързахме неговите отслабени крака. To a piece of pipe. За тръба, за две тръби. So the knees would not. Така че колената да не се, понеже нямаше още достатъчно сила, да не се сгънат колената и да падне момчето. So he trained his muscles to. Така че сам той обучаваше мускулите си как да работят, да се движат. And after 2 years. Чак след 2 години. Of staying in the bed. Стоейки, лежейки в едно легло. For the first time, this boy had 2 meters walk. За първи път това момче след цели 2 години измина 2 метра самичък. The mother was crying. Майката плачеше. She never hoped that her boy would do 2 meters at least. Никога не се е надявала, че
детето и отново ще може да ходи. Everybody was crying there, even me. И аз дори плачех там. Всеки плачеше. Because I saw how is really God's method is helping. Видях как Божия метод работи. And not only God's method, but their faith in Jesus. И не само това, но видях тяхната вяра в Исус как работи. I don't have time to share all the experience we had with this family. Да споделям всичките преживявания, които имам в това семейство. But at the end, но в края, this mother, which has the майката с малко дете в ръцете си, тази майка, тя ни каза: I'm so much thankful for Jesus. Толкова съм благодарна за вашия Исус. I'm so thankful that Jesus sent you to come to my Толкова съм house. благодарна, че Исус ви изпрати в моя дом. And if I would not know Jesus, ако не бях познала Исус from you, от вас, I would never know that there is a chance for my son to go. Никога нямаше да разбера, нямаше да видя, че има шанс и за моя син да проходи. We gave them the Bibles. Дадохме им Библии на майката. The father was somewhere else. Бащата беше някъде навън, на друго място. But he gave also the Bible for the grandmother and the grandfather. Дадохме и за техните баба и дядо също да Библии. And for the relatives. И за техните роднини. And when we left, като си тръгнахме, we heard that this family went to the Seventh-day Adventist Church for Sabbath. Като си тръгнахме вече, чухме след време, че това семейство вече посещава нашата местна там адвентна църква. 5 people. Цели 5 души. Будисти. Whom, if you teach it, come and say about Jesus, they say no. На които ако отидеш и кажеш нещо за вярата за Исус, още в началото ще те отрежат. But when they see the really hand of Jesus, но когато виждат на практика как Исус работи в живота им, through your hand, чрез вашите ръце как Той действа, through your love, чрез вашата любов, through your heart involved in, чрез това как вие въвличате дори с цяло сърце вършите мисионска работа, they will see Jesus. Когато видят това, те виждат Исус в действие и искат да се запознаят повече с тази личност. My dear friends, мои приятели, each one of us can be a medical missionary. Всеки един от нас може да бъде здравен мисионер. And this is the work that God called all the church in the last days to do. Това е работата, която Бог призовава всеки един от нас да върши в последното време. In Sri Lanka there was no work going on. В Шри Ланка, There was not work going on. В Шри Ланка никаква мисионска работа не се вършеше. It is somehow impossible. Просто е невъзможно да проповядваш там. But when I called the president and I told we had 12 people coming to the church in Sabbath. Но когато се обадих после да кажем на президента на Съюза, че има вече 12 будисти, които идват на църква. For them 12 people in the very hard area to work. За тях 12 човека в тази така най-трудна област за нас като църква да достигнем. It is like would be 1,000 people. За тях това са все едно 1000 души да се достигнал с вярата. Amen. I don't have time to share about another Buddhist family. Нямам време сега да ви споделя историята и на това буддийско семейство. They not want to pray, not want to do anything religious for him. Не искат нито да се молиш, специално мъжа, нито да се молиш за него, нищо. He had a problem with his arm. Имаше проблем със своята ръка. He couldn't move it. Не можеше да я вдига така спокойно. Имаше проблеми. I did him one treatment with the ice massage. Една процедура направих с масаж, с лед. And I told him. И ви казвам, believe me or not. Повярваш ли, да вярваш ли не? The only thing can help you is Jesus. Единственото нещо, което може да ти помогне, е Исус. And he said, we will see. Той каза, хубаво, ще видим. First treatment I did. Още на първата процедура, която направих. The next day he comes. Следващия ден, като дойде той. He says, I don't have any more problem with this arm. Никакви проблеми вече нямам с ръката. Shall we continue with the treatment or we stop here? Какво? Свършах, вече ще продължаваме с процедурите или съм добре вече? I said, no, I'm going to teach your wife. Не, аз ще науча и жена ти как да ти помага. So this was a chance for me to visit his house. Така че си намерих още една възможност да посетя отново дома. So me and my wife, we visited this family. Така че аз и съпругата ми отново посетихме това семейство. And I teach him another type of massage. И отново и показах дори още един вид от масаж. When we left, като си тръгнахме, he asked us to pray for his family. Той ме помоли мен, аз да се помоля за неговото семейство. Amen. This was our group. Това беше нашата група, нашия екип, които работихме там.
And then we made the packages and we come back to Bulgaria. След това системахме куфарите и дойдохме в България. And now we are here in Sливен. И сега ние сме тук в Сливен при вас. We are invited to come next year again to the Sri Lanka country. Следващата година отново ни поканиха да отидем в Шри Ланка. So we start to do some more work there. Така че да може да вършим още повече мисионска работа там. And again to do the training for the pastors. Отново да обучим проповедниците там. But they want us to do this training also for their wives. Но те искат също да обучим и техните съпруги. So the wife and the husband could do the work. Така че заедно пастора и съпругата му да могат да работят в техния район там. After we did this training, след като обучихме хората там, many of the pastors either wrote me or either called me. Много от пасторите ми писаха и пък ми се обаждаха. And says, Sergey, our work is going really nice. Сергей, нашата работа сега върви много чудесно, върви нашата работа сега. We have so many experiences. Имаме толкова много нови преживявания. Yes, and I don't have time to share with all these small details. Физическата възможност да споделя за всички детайли. But I would like you to pray for the Sri Lankan work. Искам вие да се молите за делото в Шри Ланка. Amen. And not only pray for Sri Lanka. Не само за Шри Ланка. But to work for Bulgaria. Но за делото и в нашата държава България. Amen. Not really enthusiastic. Не сте много ентусиазирани като че ли. Amen. Amen. Let's have a word of prayer. Нека се помолим сега. Нека се помолим.